Asking for help and offering for help. Yêu cầu giúp đỡ và đề nghị giúp đỡ. Trong bài học này, bạn sẽ học một số cách khác nhau để yêu cầu giúp đỡ. Bạn cũng sẽ học cách đề nghị giúp đỡ người khác và cách nói với người khác rằng bạn không thể giúp đỡ. Useful phrases of asking for help. Những cụm từ hữu ích khi yêu cầu giúp đỡ. Could you give me a hand? Could you give me a hand? Could you give me a hand? Bạn có thể giúp tôi một tay không? I could use some help. I could use some help. I could use some help. Tôi có thể sử dụng một vài sự giúp đỡ. Help me, please. Help me, please. Help me, please. Làm ơn giúp tôi với. Do you have a minute? Do you have a minute? Do you have a minute? Bạn có một phút không? Would you mind lending me a hand? Would you mind lending me a hand? Would you mind lending me a hand? Làm phiền bạn giúp tôi một tay được không? Can I ask a favor? Can I ask a favor? Can I ask a favor? Tôi có thể xin một việc được không? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Bạn có thể làm cho tôi một việc được không? I have a favor to ask you. I have a favor to ask you. I have a favor to ask you. Tôi có một việc muốn nhờ bạn. Useful phrases of offering help. Những cụm từ hữu ích khi đề nghị giúp đỡ. Can I help you? Can I help you? Can I help you? Tôi có thể giúp bạn. Do you need a hand? Do you need a hand? Do you need a hand? Bạn có cần giúp đỡ không? What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? Tôi có thể làm gì cho bạn? Is there anything I can do to help you? Is there anything I can do to help you? Is there anything I can do to help you? Tôi có thể làm gì để giúp bạn không? Can I be of assistance? Can I be of assistance? Can I be of assistance? Tôi có thể giúp gì được không? Dialogue 1. Asking for help. Hội thoại 1. Yêu cầu giúp đỡ. Would you mind lending me a hand? Would you mind lending me a hand? Would you mind lending me a hand? Làm phiền bạn giúp tôi một tay được không? Sure. What can I do for you? Sure. What can I do for you? Sure. What can I do for you? Chắc chắn. Tôi có thể làm gì cho bạn? Could you hold the door open for me? Could you hold the door open for me? Could you hold the door open for me? Bạn có thể giữ cửa mở cho tôi được không? No problem. Is there anything else? No problem. Is there anything else? No problem. Is there anything else? Không có gì. Còn gì nữa không? Actually, there's a door downstairs too. Could you get that one as well? Actually, there's a door downstairs too. Could you get that one as well? Actually, there's a door downstairs too. Could you get that one as well? Thực ra, có một cánh cửa ở tầng dưới. Bạn có thể làm cái đó luôn tôi được không? Of course. Of course. Tất nhiên rồi. Dialogue 2. Offering to help. Hội thoại 2. Đề nghị giúp đỡ. Is there anything I can do to help? Is there anything I can do to help? Is there anything I can do to help? Tôi có thể làm gì để giúp được không? Not at the moment, thank you. Not at the moment, thank you.
Not at the moment, thank you. Hiện tại thì chưa, cảm ơn bạn. Really? You look so busy. Really? You look so busy. Really? You look so busy. Thật không? Trông bạn rất bận rộn. There's one thing you could do. There is one thing you could do. There's one thing you could do. Có một điều bạn có thể làm. What is it? What is it? What is it? Điều gì thế? Would you mind closing the windows? Would you mind closing the windows? Would you mind closing the windows? Làm phiền bạn đóng cửa sổ lại được không? No problem. No problem. Không có gì. I appreciate it. I appreciate it. Tôi rất cảm kích. Dialogue 3. Declining help. Hội thoại 3. Từ chối giúp đỡ. Those boxes look heavy. Can I give you a hand? Those boxes look heavy. Can I give you a hand? Those boxes look heavy. Can I give you a hand? Những hộp đó trông nặng. Tôi có thể giúp bạn một tay được không? I'm okay. You could hold the door for me, though. I'm okay. You could hold the door for me, though. I'm okay. You could hold the door for me, though. Tôi không sao. Tuy nhiên, bạn có thể giữ cửa cho tôi. No problem. Can I take something for you? No problem. Can I take something for you? No problem. Can I take something for you? Không có gì. Tôi có thể lấy thứ gì đó cho bạn được không? That's okay. They aren't as heavy as they look. That's okay. They aren't as heavy as they look. That's okay. They aren't as heavy as they look. Không sao đâu. Chúng không nặng như vẻ ngoài của chúng. Is there anything else I can do? Is there anything else I can do? Is there anything else I can do? Tôi có thể làm gì khác không? I'm fine. Thanks for offering. I'm fine. Thanks for offering. I'm fine. Thanks for offering. Tôi ổn. Cảm ơn bạn đã đề nghị. Asking for directions. Hỏi đường. Trong bài học này, các bạn sẽ thực hành hỏi đường và giúp đỡ những người cần chỉ đường. Những từ vựng trong bài học này. Post office. Post. Office. Bưu điện. Out of town. Out. Of town. Ngoài thị trấn. Interrupt. Interrupt. Ngắt lời. Block. Block. Khối nhà. Traffic light. Traffic. Light. Đèn giao thông. I've got it. I've got it. Tôi hiểu rồi. Dialogue asking for directions. Hội thoại, hỏi đường. Excuse me. Can you tell me how to get to the post office? Excuse me. Can you tell me how to get to the post office? Excuse me. Can you tell me how to get to the post office? Xin lỗi. Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến bưu điện được không? I'm sorry. I don't know. I'm from out of town. I'm sorry. I don't know. I'm from out of town. I'm sorry. I don't know. I'm from out of town. Tôi xin lỗi. Tôi không biết. Tôi đến từ ngoài thị trấn. Excuse me. Do you know where the post office is? Excuse me. Do you know where the post office is?
Excuse me. Do you know where the post office is? Xin lỗi, bạn có biết bưu điện ở đâu không? Sure. It's not far from here. Walk straight ahead until you get to Main Street. Then. Sure. It's not far from here. Walk straight ahead until you get to Main Street. Then. Sure. It's not far from here. Walk straight ahead until you get to Main Street. Then. Chắc chắn. Nó không xa đây. Đi thẳng lên phía trước cho đến khi bạn đến con đường main. Sau đó. Sorry to interrupt you. How many blocks is that? Sorry to interrupt you. How many blocks is that? Sorry to interrupt you. How many blocks is that? Xin lỗi vì đã ngắt lời bạn. Có bao nhiêu khối nhà vậy? It's about 2 or 3 blocks. It's the first traffic light you come to. It's about 2 or 3 blocks. It's the first traffic light you come to. It's about 2 or 3 blocks. It's the first traffic light you come to. Khoảng 2 hoặc 3 khối nhà. Đó là đèn giao thông đầu tiên bạn đến. Which side of the street is it on? Which side of the street is it on? Which side of the street is it on? Nó nằm ở phía bên nào của đường phố? Coming from this direction, it'll be on your right side. Coming from this direction, it'll be on your right side. Coming from this direction, it'll be on your right side. Đến từ hướng này, nó sẽ ở phía bên phải của bạn. I've got it. Thanks a lot. I've got it. Thanks a lot. I've got it. Thanks a lot. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn rất nhiều. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Không có gì. Trong bài học này, bạn sẽ học những câu hỏi cần đặt ra để tìm nhà vệ sinh. Bạn cũng sẽ học cách nói cho người khác biết nhà vệ sinh ở đâu. The restroom. The bathroom. The ladies' room. The men's room. Dialogue 1. Asking for directions to a public restroom. Hội thoại 1. Hỏi đường đến nhà vệ sinh công cộng. Excuse me. Can you tell me where the restroom is? Excuse me. Can you tell me where the restroom is? Excuse me. Can you tell me where the restroom is? Xin lỗi. Bạn có thể cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu không? Sure. It's upstairs. It's the first door on your right. Sure. It's upstairs. It's the first door on your right. Sure. It's upstairs. It's the first door on your right. Chắc chắn. Nó ở trên lầu. Là cánh cửa đầu tiên bên phải của bạn. Thank you. Thank you. Cảm ơn. Dialogue 2. Adding an additional need. Hội thoại 2. Thêm một nhu cầu bổ sung. May I use the restroom? May I use the restroom? May I use the restroom? Tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh được không? Of course. The ladies' room is down the hall on your left. Of course. The ladies' room is down the hall on your left. Of course. The ladies' room is down the hall on your left. Tất nhiên rồi. Phòng vệ sinh nữ ở cuối hành lang bên trái bạn. Thank you. Is there a changing table in there? Thank you. Is there a changing table in there? Thank you. Is there a changing table in there? Cảm ơn. Có bàn thay tả ở đó không? No, but there is one in the family restroom. No, but there is one in the family restroom. No,
but there is one in the family restroom. Không, nhưng có một cái trong phòng vệ sinh gia đình. Okay, where is that? Okay, where is that? Okay, where is that? Ok, nó ở đâu vậy? It's between the ladies' room and the men's room. It's between the ladies' room and the men's room. It's between the ladies' room and the men's room. Nó ở giữa phòng vệ sinh nữ và phòng vệ sinh nam. Nếu bạn thích video của chúng tôi, xin like, chia sẻ và đăng ký kênh. Cảm ơn bạn đã xem.